తెలిసింది. And that is none other than మన Netflix Vice President, Monica Shergill garu. So inviting Monica to please speak a few words. But I'm sure Super Subbu, the show will match up and beat everybody's energy. That I'm very sure of. Packs in so much punch. It brings so much humor and joy and love and warmth. And at the same time, it ends up saying things that you cannot imagine, being enjoyed and spoken and made relatable. I think that is going to be the superpower of Super Subbu. It's comedy and it's heart. So I think that's why we chose this subject, and we have a brilliant team with whom we've made this. So all of that coming together, Super Subbu is going to be a great takeoff for Netflix Telugu original series slate. Of course. And you know something, the Telugu audience are the best of Super Subbu, and I'm sure with the relatability and nativity that you all are bringing with Super Subbu, it's going to be a super duper hit. Waiting for July 2nd. Thank you. And Monica ji, I wanted to say something to you. Tudum. I think Netflix doesn't need to speak anything. You just hear that and you know that, yes. Can we just get everyone to say Tudum? Of course. Ready? 1, 2, 3. I think that was the easiest song ever composed in the history of world cinema or world entertainment. Tudum. Ani chepte chalu. Yeah, wherever we are, we know that, our quota of entertainment is ready for today. కానీ ఈరోజు నాకు ఇంకొక విషయం, మీకు తెలుగు అర్థమైపోతుంది కదా, మీకు అర్థమైపోతుంది, యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్లీజ్ టెల్ మీ, వేర్ ఇస్ ద మాస్టర్? ఎక్కడున్నాడు సుబ్బు? వేర్ ఇస్ సుబ్బు? Anybody who can guide me towards Subbu, please? I will take you to Subbu, but I want to thank everyone here please. Before. Yeah. I really, Namaskaram Hyderabad. I really want to thank all of you today for coming here for the trailer release of our first ever Telugu series, Super Subbu lives, at different stages. But some firsts are more important than others. And for us at Netflix, as a team, and all of us as the team of Super Subbu, this first is really, really special. It's special because it's such a fun subject, and it brought together a most amazing multi-generational cast. We created this fictional village of Makipur, where the characters are so crazy. It is also a story which takes a very city boy into a village with a job that he does not want, and a village that does not want him. So that is the recipe for chaos, and he's supposed to teach something that he himself doesn't know. He is embarrassed to tell his father what his job is. His father has always suspected that he's up to things which are no good. So it is all a situation where there is chaos, humor, a lot of family love, a father-son relationship like you haven't seen before. And it's Subbu's journey of knowing himself through this people in the village, through a subject that he never thought in life that he would be teaching. And it is these village folk who actually give him a lot of grief, a lot of love. Sometimes you think that they'll kill him, and sometimes you think he's the best thing that's happened to them. And in the midst of all of that, Malik Ram, the director, the creator of the show, has added so much of warmth and love and surprises, the music, the punchlines, and the writers of the show, Ramesh and Shivani. I think all of you have done an incredible job. And I think the producers who have also Rajiv and Bharat, who've created one of our biggest shows which has gone global, Mighty Little Beam, all over the world, loved in so many different languages. We worked with them as Green Gold, and now we are working with them in this space as Chilaka Productions. So very excited about that. The cast is absolutely exceptional. To actually have Sundeep Kishan playing this innocent lost boy, actually trying to teach something that he doesn't understand himself. He's famously, I don't know if you guys have seen, you will see today, the Virginie teacher. We have the most incredible Murli Sharma playing Kukuteshwara Rao,
The name only is, enough to send you into a spiral, and you will see why. And we have the lovely Mithila Palkar, who has, worked on Netflix on Little Things and Chopsticks. She's done many amazing stories with us. She brings her charm here. We have Manasa Chaudhary, we have Get Up Shrinu, and we have so many other amazing artists in this show who have come together. So I'm very excited about this show for all the elements that it brings together. And I think, Malik, without further ado, I want to call you to give the first look of your show. వస్తుంటే చూస్తామ్మా కొంచెం రిలీఫ్గా అనిపించింది నా హార్ట్ ఇలా కొట్టుకుంటుంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యూర్ హియర్ helping us out through this and firstly the media who's come here thank you అండి మీరంతా వచ్చి బ్లెస్ చేస్తున్నందుకు I'm very happy that you guys are here promoting the show and Monica garu almost kada ida anta almost she spoke everything but one thing that I want to talk about giving us at my writers the team who has worked with me my DOP Aaron, my editor Viplav, Anudeep, the music director, the other music directors, Yashwant, Chandrika, I don't forget you, Chandrika, the production designer. All of you guys made it such a fantastic journey. Bunch of happy guys, all of them are. We had a lot of fun shooting. And Lanka Santoshi, my wife, who's done the costumes for this show. Fabulous stuff. We're all together. Manchi, happy, warm show చేసాము. నో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అయినా కూడా దాన్ని ఎంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంత బాగా రైటింగ్ టైం స్పెండ్ చేసి దాన్ని ఒక చాలా ఎంటర్టైనింగ్ షోలో చేసాము అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజీవ్ అండ్ భరత్ ఫర్ స్టికింగ్ విత్ మీ త్రూ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ అండ్ గోయింగ్ టు ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఇట్ ఫస్ట్ నేను నరేట్ చేసినప్పుడే what Monica felt, that joy in her eyes, I saw that she liked the show. She saw the soul more than what just the topic that everybody thinks about, but it is more to the show. And tanu munde imagine cheskundi is why, and Abhishek too, who's been like the pillar for the whole journey. And I'm so glad, man, that found a brother in you. So I'm so happy that we all could come together and pull off a show like this. I'm so happy. And this is one of the shows నేను ఎర్లియర్గా ఇనీషియల్గా కెరియర్లో రాసుకున్న కథ ఇది చెప్పగలనా లేదా అసలు ఎవరన్నా చేస్తారా లేదా అన్నప్పుడు ఐ కుడ్ కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అ మీడియం నాట్ ఫర్ ద థియేట్రికల్ కాకపోయినా ఒక వేరే పెద్ద కథ అవటం వల్ల నేను ఒక ఇంత పెద్ద కథని ఇలా వేరే ఎపిసోడ్స్ రూపంలో చెప్పి నేను సాటిస్ఫైయింగ్గా చెప్పగలిగాను అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దానికోసం నాకు సపోర్ట్ చేసిన మై బ్రదర్ సందీప్ హూజ్ నాట్ హియర్ but he'll come and surprise you. And Sundeep, Mithila, all the cast have been fantastically supporting for me on the sets of the show. And I thoroughly enjoyed it. Meer kuda July 2nd ee show chusi entertain avutarani I'm hoping. And further ado, I would want to show what we have created, the trailer of Super Subbu. I want it to be played now. ఓకే సో మనం ట్రైలర్ చూసే ముందు దీని వెనకాల ముఖ్యమైనటువంటి కారకులు ద ప్రొడ్యూసర్స్ సో రాజీవ్ చిలక గారు అండ్ అలాగే భరత్ గారిని ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్నాము చిలవుతున్నారు సో ఎస్ ఐ థింక్ మల్లిక్ రామ్ గారు ఈ స్టోరీ చెప్పి ఇది బయటకు వచ్చేంత వరకు ఇట్స్ బీన్ 4 years కదండి 4 yearsలో ఏం మారింది చెప్పండి మల్లిక్ రామ్ గారి జీవితంలో బాబు కూడా పుట్టాడు వాడు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళబోతున్నాడు అది 4 yearsలో ఆయన జీవితంలో మార్పు మీ జీవితంలో ఏం మారింది I think Randy, first of all, I would like to thank Netflix because I think we are an animation company, Mir Cheppinattu. We have done a lot of hard work. We did so many shows, most importantly, Mighty Little Beam. So it has gone global. And at that time, I realized the power of the platform. If you create a great show and put it on the right platform, that is when the creator gets the recognition. That is when the director, producer, everyone gets that recognition. And hence, the platform, I think, especially for a show like Super Subbu, I'm very happy that it's on the correct platform. Because this is not going to be just popular locally in South India or Andhra, Telangana, but I feel this show will get recognition globally. And during the show, we have learned so much. In fact,
how a live action show, web series should be produced, we got a master class. Then we learned how the writing should happen, the editing should happen. Most importantly, for the producers is how do you remain on budget? And all these lessons, of course, learned. Then that is one side of things, and working with actors, working with director, creative people, this thing. So in 4 years, I think I have graduated. Wow, this is your graduation ceremony. Yes, ma'am. So I am very excited about that, and technically also as a studio, we've learned so much from this thing. So I'm extremely grateful, and thanks for opportunity, Monica, Abhishek, and Team Netflix. We are excited and looking forward to see the trailer. Over to the man who made it happen, Bharat. I think there's always moments in your life where you reflect back on that particular moment that came to this, and I think I have to mention when Netflix was coming into the South and they were looking at stories, and when Malik came with this particular line and concept, we pitched it to Abhishek and Monica, and they kind of saw through, at that time there was no show, there was just a concept, and they saw through what it could become. So it's also very important that we got so much confidence that a studio that has collectively, I think, over 1,000 years of experience in this business across the world is able to trust a story that we are telling locally. And they invested. I think the last 3 years where we actively wrote and produced has been the most collaborative, synergetic experience that we have ever had. It's never felt like we were one team. They gave us the strength of these thousands of years of experience that we brought to this table, and I can proudly say every scene will reflect the premiumness for the audience in terms of the story, the music, the acting, and we are hopeful that we are able to take these stories, regional stories, to India and through a platform like Netflix world over. Our relationship with Netflix goes back over 10 years now, with starting from Mighty Little Beam and before that as well. I can only say every moment of those 10 years has been the most enriching for a studio like Green Gold, where everybody has profited by this relationship, and we are eternally grateful to the Netflix team here and in the US for cradling a show like this and giving opportunities to local studios like Green Gold. Thank you so much. Listening to both of you all, now I'm going to request Monica ji. I also want to join as a student in Netflix. So when can I start working with you all? Is my next question. ప్రపంచాన్ని ఫస్ట్ చూద్దాం సూపర్ సుబ్బు. అదే ఇందులోనే మాస్టర్ని చూడాలనుకుంటున్నాం మేము. చూసేయండి మరి అయితే బెస్ట్ ఇంకా. చూసేద్దామా? Done. Okay, so let's have the trailer of Super Subbu, please. Thank you so much. And yes, I think, oh yeah, correct, మర్చిపోయాను. Behind every successful man, black, green, red belt వచ్చాయని విన్నాను. Yes. వెరీ గుడ్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ అలాగే ఇంకొక ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అమ్మాయికి ఈ అబ్బాయి అంటే చాలా ఇష్టం. అలాగే గాయపడ్డ సినిమాలో రీసెంట్గా చూసాము ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ మాన్సా. అండ్ ఫైనలీ ఎస్ మాన్సా, కూర్చోండి. మాన్సా, నీ చితికిన గడ్డం కదా, చిలిక గడ్డం, ఇప్పుడే కాదు, తర్వాత అడుగుతాను నేను. మైకిచ్చి రాంగ్ టైంలో అక్కడ ఒక కుర్చీ ఉంటే అందుకే చెప్పా కదా జీవన్ని గుండె ధైర్యం ఎక్కువ అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ద సూపర్ సుబ్బు. మనం జూలై 2nd చూడబోతోంది. అయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి మన టీమ్ మెంబర్స్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాను. సుబ్బేగాడు బలి అయ్యిండే, సుబ్బేగాడు బయలుండే, సుబ్బేగాడు బలి అయ్యిండే, వానికి వచ్చే గాని
దాన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్ చేయడం కన్నా ఈ ట్రైస్ టు మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్. ఐ థింక్ దాట్ ఐ రియలీ లైక్ అబౌట్ హిమ్. సూపర్. సుబ్బు మంచోడు బేసిక్లీ. అవును. సో నాకు ఆ విషయం కొంచెం సుబ్బు గురించి బాగా ఇష్టం. సేమ్ సందీప్ లాంటోడేనా? సందీప్ మంచోడు అంటే సుబ్బు మంచోడు. అయితే సుబ్బు మంచోడు అంటే సందీప్ మంచోడే. ఆ మాట నేనన్నా, మీరే అన్నారు. ఓకే, సో షూర్గా చూస్తాం మేము ఆన్ July 2nd. అండ్ మీకు ఎలాగో తప్పదక్క, తప్పకుండా మీరు చూడాలి. మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా చూపించాలి. అఫ్ కోర్స్ మనం అన్ని షోస్ సినిమాలు అన్ని చూస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి ఇది కూడా డెఫినెట్లీ చూసేస్తాము. మై ఫేవరెట్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్ దో ఈజ్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్. has been always my favorite. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, తర్వాత చెప్దాం. You see a podium of Stranger Things sitting here right now. We're all seeing. Okay, so Mithila, so you tell me what is that one super cultural moment that you have had with Super Subbu? Anything that you felt with Telugu audience so meeka super moment, food ayi undachchu leda custom ayi undachchu, anything. Food, yes, for sure. And the love that the Telugu audience has for cinema, for shows, for anything, for all of us here. It's the kind of love that I always receive when I come back to Hyderabad. It's unparalleled. So yes. I think just that, like I cannot explain it in words. Yeah, I know. That's why you're going to sing. I have to sing. Yeah. Urke adiganu parasnanti. You can sing too. I can try to sing, yes. Unexpected twist. There's some song that you've heard me sing always, but okay, yeah, we can hear it again. శతజన్మాల బంధాల బంగార క్షణమిది తెలుసా మనసా ఇది నాటి అనుబంధం. Wow, that's simply superb. Thank you. You know something, మీరు ఈ మూవీలో you aspire to be an actress కదా, సో అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆడిషన్ ఇచ్చేశారు. మేబీ యూ కుడ్ బీ అ సింగర్ టూ. ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుదీప్ ఇస్ హియర్. సో అనుదీప్, మేబీ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కానీ సిరీస్ లో కానీ. అనుదీప్ ఒక్కసారి నించోరా. గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ ది ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుదీప్. రాకాసా, కమిటీ కుర్రాళ్ళు సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. యూ జస్ట్ గేవ్ అన్ ఆడిషన్. మేబీ యూ షుడ్ ఆల్సో డూ అ డైలాగ్ ఫ్రమ్ తెలుగు. Malik, you want to tell me one dialogue? Malik ఒక డైలాగ్ Who చెప్తారు. used to write long dialogues for me 1 hour before I had to go on set. Yes, Malik will tell. కాదు, ఒక ఫేమస్ తెలుగు డైలాగ్ చెప్తారు ఇప్పుడు మలిక్. చెప్పండి మలిక్. మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా. మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా. యు గాట్ ఇట్ సో క్విక్లీ. అసలు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చారు. ఎవరిది ఎవరు మాట్లాడింది? యూ. ఓకే, వస్తున్నా సీను, అటువైపుకి వస్తున్నాను. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిథిలా. వండర్ఫుల్. అండ్ ఇప్పుడు మురళీ శర్మ గారు, అన్నీ చేసి ఏవి చేయనట్టు ఎన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయండి మీలో. ఒక పుస్తకం రాద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఇప్పటివరకు చేసినటువంటి ఆ షేడ్స్ ఆఫ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్లో. కానీ ఇందులో మాత్రం బీభత్సమైన షేడ్ ఒకటి బయటకు తీసినట్టున్నారుగా, వేపుకు తినడం. పాపం. అలా మీ లైఫ్లో కూడా మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వేపుకు తిన్నారా? చిన్నప్పుడు అంటే క్యారెక్టర్ పేరే చూడడం ఎలా ఉంది, కుక్కుటేశ్వరరావు అండ్ ప్రేమగా కుక్కు అని పిలుస్తారు కాలనీలో అందరూ. సో ఆ ఫస్ట్ డేనే మలిక్తో కూర్చున్నప్పుడు వీ టుక్ ఆఫ్ దేర్ అనమాట. మామూలుగా ఇరిటేటింగ్ ఉండకూడదు, మామూలు ఎనాయింగ్ ఫాదర్గా ఉండకూడదు. అండ్ మోస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్స్ అలా ఉంటారు కదా. మా నాన్నగారు కూడా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను వాట్ ఎవర్ షేడ్స్ ఐ రిమెంబర్, రాగానే ఫస్ట్ ఒకటే అడిగేవాళ్ళు, ఏరా హోంవర్క్ చేసావా? సో యా వి టుక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, అంటే అది పెద్ద వేపుకు తినడం ఏంటండి? మా అమ్మ అసలు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పించుకోలేదు. సందీప్ ని పెద్దగా అబద్ధాలు చెప్పొచ్చు, స్టేజ్ మీద చెప్పకూడదు అబద్ధాలు. బట్ వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ టైమ్. Yeah. Because with Sundeep I've done more than half a dozen films. Maximum I think Sundeep తోనే చేశాను. ఒక డబుల్ సెంచరీ ట్రిపుల్ సెంచరీ కలిసి కొట్టేసాం షూటింగ్ లో. I know, and it's amazing అండి మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా సరే ఆన్ స్క్రీన్ చూడడము, ద స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ దట్ యూ హ్యావ్. I'm sure it's going to bring lots and lots of entertainment to this series. Thank you. And to Mansa అక్కడే ఉంది మైక్. చీలిక గడ్డం, క్యూట్, వెరీ నైస్, చాలా బాగుంది. ఇలాంటి కాంప్లిమెంట్స్లో నీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇప్పటి వరకు ఏది? బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ జీవన్ ఇందాక ఇచ్చింది కాదు, అది పక్కన పడి.
అది కాంప్లిమెంట్ కాదు. ఎవరో ఒకతను డైనోసర్కి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అది ఫాసిల్ ఫ్యూయల్గా మారి అది పెట్రోలియంగా తయారయ్యి మీ అమ్మ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు వెళ్తున్న వెహికల్కి పెట్రోలియంగా యూస్ అయింది కదా మీరు పుట్టడానికి అన్నట్టు ఉన్నాడు. సీను దీన్ని అర్థమయ్యేలాగా ఒకసారి చెప్పు. ఇది కాంప్లిమెంట్ లేదు, చాలా కాంప్లికేటెడ్ అర్థం చేసుకోవడం. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ గా మారి హిస్టరీ, సైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి లోపల. మెకానిక్స్. So much of thought into one compliment he put. వాడు ఎంత ఆలోచించి ఉంటాడు ముందు రోజు, నేను వెరైటీగా ఏదో ఇవ్వాలి అని. చెప్పినవాడు ఎవడో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాడు అనుకుంటా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాన్సా. అదే మైక్ లాగేసుకుని Checking my hands. ఓ, తను ఎప్పుడు రాసుకొని వస్తుందానా? నో, షీఈ్ అ ప్రో నౌ. Thank you. యా. సో పాపం మాన్సా, ఇందులో యూ ప్లేడ్ దివ్య. దివ్య హూ లవ్స్ సుబ్బు సో మచ్. కానీ దివ్యకి సుబ్బు దక్కాడా లేదా? Subbu also loves Divya. యా, ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఆపోజిట్ ఎండ్ టు దెమ్. ఎక్కువ చెప్పకూడదు చూడండి. అవును. యా, మీరు అవి ఏమంటారు దాన్ని, క్లిఫ్ హ్యాంగర్సా ఏదో ఉంటాయి కదా, హుక్స్. యా, హుక్స్ చెప్పకండి ప్లీజ్. ఓకే, సినిమాల్లో క్లైమాక్స్ చెప్పకూడదు అన్నట్టు ఇక్కడ హుక్స్ చెప్పకూడదు అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ టు ద మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ జీవన్ గారు. జీవన్ ఫ్యాన్స్ ఓకే ఓయేసుకోండి. ఎక్కడైనా సరే ఫ్యాన్స్ వాళ్ళ ఇష్టమైనటువంటి స్టార్కి రక్తదానం చేస్తూ ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ డిఫరెంట్, వాళ్ళు రక్తం తీసుకుంటారు. వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్క లీటర్ కావాలంట, పంపించు జీవన్. అలాగే మీరే విలన్ అంట ఇందులో, మీరు సర్పంచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారంట. అసలు ఏంటి అర్హత? వాట్ ఈస్ ద అర్హత దట్ యూ హ్యావ్? ఇంగ్లీష్లో బర్డ్ గుంట. అసలు చెప్పు జీవన్, ఏంటి ఆగిపోయావే? రేపు పొద్దున మనకి నియోజకవర్గంలో వెళ్ళి మాట్లాడాలి. యూ వాంట్ టు బికమ్ సర్పంచ్? ఇది తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ఫస్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్ కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. ఇందాక తెలుగులోనే మాట్లాడితే తమరు గంట గ్యాప్ ఇచ్చారు. ఇంతకీ ఆ మాకీపూర్ ఊర్లో ఒకవేళ నువ్వు సర్పంచ్ అవుతే ఏం మంచి పనులు చేస్తావేంటి? చాలా చాలా గొప్ప పనులు చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. అవి గొప్పవో కాదు మేము చెప్తాం, ముందు పనులు చెప్పు. జూలై 2వ తారీఖు 2వ తారీఖు వస్తుందా? బేసిక్లీ ఏ ప్రశ్న అడిగినా జూలై 2 అని ప్రిపేర్ అయిపోయి వస్తే. బట్ ఎవ్రీవన్ విల్ ఎంజాయ్. అది చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ. ఇట్స్ a type of a comedy. Oh my god. ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడమంటే మాట్లాడే. ఎవరు మాట్లాడమన్నారు ఇంగ్లీష్ లో? స్వచ్ఛమైన అచ్చమైన తెలుగులో మాట్లాడు. తప్పు దొల్లింది. సరే, ఈ రోజు మనకి మోనికా జీ ఇస్ హియర్ ఫ్రమ్ నెట్ఫ్లిక్స్. సో వాట్ వుడ్ యు గివ్ యాజ్ అ స్పెషల్ డిష్ టు హర్ టుడే? అండ్ మోనికా జీ, హీ ఇస్ అ షెఫ్. నాటుకోడి పులుసు విత్ గారెలు నాకు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలి? నాటుకోడి పులుసు విత్ కంట్రీ చికెన్ వాటర్. yes Yeah. yes, you are right Sumakka. Yes, hot donuts in oil. Yes. By the way, he is a wonderful chef, even though he doesn't cook. Thank you so much. We did a show together, which was a hit because he didn't cook. Yeah. Thank you. And పక్కనే ఉండే ఆయనకు ఒకసారి ఇవ్వండి. అప్పుల వాళ్ళు అనుకుంటా, డబ్బులు ఇచ్చేస్తే వెళ్ళిపోతారు. ఇంతకీ సూపర్ సుబ్బుని వేరే వేరే రీజియన్స్ లో ఎలా చెప్తారు అంటే? ఇక్కడ ఒకసారి స్టేజ్ మధ్యలో వచ్చైనా నువ్వు చెప్పొచ్చు. సూపర్ సుబ్బు అని it's an English word, super Subbu. Oh, but really? Yeah, I just found out that super Subbu is an English word. Okay. Some super left by British and Subbu is by his father. Okay. So how do you say super Subbu in different areas? Super Subbu ఇక్కడ yeah, ఇక్కడ చెప్పు. ఇక్కడ మీరు అడిగితే చెప్తాను. నేను ఒక్కొక్క ప్రాంతం చెప్తూ వెళ్ళాలా? చెప్పాలి. సరే అయితే ఇప్పుడు సూపర్ సుబ్బు రాయలసీమలో ప్రిపేర్ అవ్వలేదా? సూపర్ సుబ్బు వా ఏంది బా సూపరా. ఓకే, మరి గోదావరి సూపర్ సుబ్బు ఆడే సుబ్బుగాడు. ఓకే, తమిళనాడులో సూపర్ సుబ్బు. మలయాళం సూపర్ సుబ్బు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఈ దేశం దాటి అటు వెళ్దాం. చైనా. సూపర్ సుబ్బు. దుబాయ్. Come to Dubai, Habibi. అండ్ లాస్ట్ మూన్ మీద. వినపట్లే, గట్టిగా చెప్పు. మూన్ మీద అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది?
దట్ వాస్ ద మోస్ట్ కుళ్ళుఫైడ్ జోక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ ఊరికి మాకీపూర్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు? మాకీపూర్ అంటే బేసికలీ దాంట్లో మనుషులు బ్రెయిన్స్ పూర్, నెట్వర్క్ పూరు, వాటర్ పూరు, హాస్పిటాలిటీ పూరు, అంతా పూరు, కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యూర్. బాబా బాబా, అందుకనే దానికి ఎస్ మాకీపూర్. మాకీపూర్. సూపర్. సో దట్స్ ది కాస్ట్. అండ్ అలాగే మన ప్రొడ్యూసర్స్ని కూడా ఎవరైనా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగాలనుకుంటే, లేదు అప్పుల వాళ్ళు ఓన్లీ సీనుకు సంబంధించిన వాళ్ళే, మీకైతే కాదు. బట్ అదర్ దెన్ దట్, ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. పేరు పెడదాం అనుకున్నారని తెలిసింది. ఎప్పుడు పేరు అది అనుకోలేదండి. ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ద నేమ్ వాజ్ నెవర్ దట్. ఓకే. ఆ జాన్రా, ఆ కాంటెంట్ సబ్లైమల్గా సినిమాలో ఉంటుంది, ఆ షోలో ఉంటుంది తప్ప టైటిల్గా ఎప్పుడు మేము అనుకోలేదు. ఓకే. అండ్ సినిమాస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్ చేస్తున్నారు. వై వెబ్ సిరీస్, వై ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్? సార్ ఫస్ట్ ఇది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మీడియం సార్. అంటే దీనికి చేసే యాక్టింగ్ కానీ దీనికి రాసే రాత కానీ చాలా డిఫరెంట్. మనం 2 గంటల సినిమాలో చెప్పడానికి 4.5 గంటలు వెబ్ షో చేసేటప్పుడు ఒక యాక్టర్గానే ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ హౌ టు డూ ఇట్. అండ్ ఇవాళ ముందుకెళ్ళే తరుణం ఇది, అన్ని రకాల ఫార్మాట్ ఆఫ్ కాంటెంట్లో ఉండడం. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్గా నెట్ఫ్లిక్స్ ఫస్ట్ తెలుగు షో, టెక్నికలీ ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ షో కూడా, బట్ తెలుగు పరంగా. అండ్ మోస్ట్ యాక్టర్స్కి ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ షో చేయాలని కూడా ఆల్మోస్ట్ చెక్ బాక్స్ అండి. అది ఇలాంటి షో కుదరడం, అది మా షో మొదటి షో అవ్వడం కొంచెం మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ పీరియడ్లోని సమ్వేర్ వెనక చేసిన కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ నాకు చాలా సీరియస్ కాంటెంట్ అయినాయి. సో ఐ వెరీ కాన్షియస్లీ వాంటెడ్ టు పికప్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫన్. అప్పుడు పికప్ చేసిన కాంటెంట్ ఇది మాట. ఆల్ ది బెస్ట్. మల్లిక్ గారు. సార్, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్మోస్ట్ 2 years పైన అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఏంటి ఏంటి థియేటర్ సినిమా ఏంటి ఎంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు? రాస్తున్నానండి. దీని షూటింగ్ ఇమీడియట్ గా అది మార్చ్లో రిలీజ్ అయిన సినిమా. ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫ్రమ్ ది ఆగస్ట్ 2024లో. ఆ షూటింగ్ చేసి నెక్స్ట్ నేను రైటింగ్ ప్యారలల్ గా చేస్తూ ఈ సెప్టెంబర్లోనే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద షూట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఫిలిం. మనం ప్లానింగ్ చేస్తున్నా. సో బేసిక్లీ వర్కింగ్. ఎందుకంటే ఇంత మంచి హిట్ పడిన తర్వాత ఐ వాంట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ థియేట్రికల్లో వచ్చిన సినిమా బాగా రాయాలన్న ఉద్దేశంలో ఐ టుక్ దిస్ టైం. ఒక అంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో వర్కౌట్ చేస్తున్నారు తెలిసింది, ఫ్యాంటసీ సజ్జా గారితో. అది అవుతుందండి. దట్స్ ఇన్ డిస్కషన్స్. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ అదేనా? అది కూడా ఉంది. అండ్ నాదో ప్రాజెక్ట్, బోత్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు లైనప్ లో ఉన్నాయండి. అది కూడా ఉంది. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. సందీప్ అండ్ ఇందాక నుంచి ఆల్రెడీ పిల్లలు పుట్టేసి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారంట. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్నాలది పట్ల ప్రాబబ్లీ ఓ రైటింగ్ స్టార్ట్, అంటే మరీ మనోడు చిన్నప్పుడు రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా తెలియదు. మేము మొదలుపెట్టి అరౌండ్ 1.5 years ఉంటుంది. బట్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే టైం పడుతుంది కూడా. అంటే జనరల్ మనం సినిమా చేసినప్పుడు అసలు 4 వరకు చూసుకుంటాం. ఇక్కడ మేము చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు బాంబే నుంచి అందరూ చూసుకుని కేర్ఫుల్గా ఉండి వచ్చే కాంటెంట్ బయటకు రావాలని టైం పడుతుంది. మనకి ఇంతకుముందు మీరు చేసినవి కూడా అంటే ఒక ఫ్యామిలీస్ పరంగా కానీ అందరి పరంగా కూడా సందీప్ మావడని ఓన్ చేసుకునే లాంటి సినిమాలే కూడా చేశారు యాక్చువల్గా. బట్ ఇది అనేసరికి ఏంటంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అనేసరికి అదే ఓటీటీ అనేసరికి ఏంటంటే వాటికి వేరే ఉంటాయి కదా కొలమానాలు. అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఈ సర్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి కదా. సో మరి దీంట్లో పెట్టింది కూడా కొంచెం అలాగే ఉంది. సో అంటే సోల్ వేరే ఉండొచ్చు, బట్ కాకపోతే టింజ్ అనేది అలా ఉంది కదా. సో ఎలా ఉండబోతుంది? సో అందరూ కూర్చొని చూడొచ్చా? ఇదే సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే క్లీన్ యూ వచ్చేదండి. మీకు ఇది ఒకవేళ సినిమాకి థియేటర్లో వచ్చి ఉంటే క్లీన్ యూ అయ్యేది. మీరు ఇలా సెన్సర్ చేసినా కూడా యూఏ వస్తుంది షోలోకి. అది కాకుండా ఐ థింక్ సమ్వేర్ మీరు చెప్పారు కదా ఫ్యామిలీస్లో చిన్న గుడ్ విల్ ఉంది అని. ఐ థింక్ సమ్వేర్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద షో ఆర్ ఇట్ కేమ్ టు మీ యాజ్ వెల్. బియాండ్ దట్ ఈ షోలో మేము ఏమైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో అది మా టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీస్. సో మీకు ఒక్క బూత్ పదం కూడా మీకు షోలో ఉండదు. నేను వాడినట్టు లేదా ఏ క్యారెక్టర్స్ వాడినట్టు లేదా ఒక్క అన్కంఫర్టబుల్ సీక్వెన్స్ కూడా మీకు షోలో ఎక్కడ కనిపించదు. బట్ నవ్వుతూనే ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక ఎంతెందుకు ఇప్పుడు మా మిథిలా ఉన్నారు, ఆవిడ వేసుకున్న దీంట్లోనే నో మీన్స్ నో అని ఉంది. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద రైట్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ వెరీ ఫన్ వే. అంతే తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ అండ్ మీరు అనుకున్న టైప్లో జాన్రాలోకి వెళ్ళిందంటే మా పర్పసే సర్వ్ అవ్వదు. సో దట్స్ ద రీజన్ వై సూపర్ సుబ్బు ఇస్ కాల్డ్ సూపర్ సుబ్బు ఆల్సో. నాకు ఐడియా ఉందండి, బట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఇది ఆన్సర్ వాళ్ళకే కొంచెం అర్థం అవ్వాలని తప్ప. మల్లిక్ గారు,
యాక్చువల్గా అసలు అంటే ఇన్సెప్షన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే ఈ ఫన్ జోనర్లో తీసుకెళ్ళింది బేసిక్గా వేరే వేరే లాంగ్వేజ్లో చూసాం మనం, బట్ ఈ తెలుగులో కూడా ఇలాంటిది ఒకటి వైబుల్ అవుతుంది, ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అసలు, దీనికి ఐడియా ఎక్కడ అసలు? అంటే అన్నాను కదండి, ఫస్ట్లోనే నాకు అనిపించింది ఈ కథని చెప్తే బాగుంటుంది ఆడియన్స్కి అని అనిపించింది. బట్ ఒక పెద్ద కథ అవటం వల్ల, ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండటం వల్ల ప్రాబ్లీ థియేట్రికల్ మీడియం కాదేమో, వెయిట్ చేద్దాం అని అనుకుంటా. దెన్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ పిచ్చింగ్ ఇట్, అప్పుడు ఇమీడియట్గా అభిషేక్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గై, హీ హర్డ్ టు దిస్ థింగ్, నేను పొటెన్షియల్ ఉందని దాన్ని ఇమీడియట్గా దాన్ని చూసి హీ సెడ్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ టు బాంబే అన్నప్పుడు తను విన్నారు. మోనికా గారు విన్న తర్వాత షీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అండ్ షీ లవ్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బిల్డ్ చేసే కొద్దీ దెన్ ఇట్ బికేమ్, అంటే నాకు కూడా విజన్ క్లారిటీ వస్తూ మొదలైంది అనమాట. అండ్ ఐ లైక్ కొంచెం ఇలా ప్రోగ్రెసివ్గా ఉన్న ఐడియాస్ గురించి. ఫ్రమ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అ బిట్ విత్ స్టోరీ టెల్లింగ్. ఏదో ఒక ఐడియాని అది కష్టం చెప్పటం, ఈ పాయింట్ని ఇబ్బంది పడతారేమో, దాన్ని ఎంత కన్విన్సింగ్గా ఎంపతితో ట్రీట్ చేసి బాగా చెప్పటం ఎలాగా అన్నదే నాకు నేను పెట్టుకునే టెస్ట్ ప్రతిసారి. అది టిల్లు అవనియండి, ఏదన్నా అవనియండి. సో ఆ విధంగా వి గెటింగ్ అన్ అదర్ షో విచ్ హ్యాస్ అ హార్ట్ to it, and I'm very sure that all you guys with family will enjoy this show sitting together. Yeah. Wish you all the best. Thank you. Hi guys. మల్లిక్ గారు, ఇది ఈ మధ్య సర్కారీ నౌకరి అని ఒక సినిమా వచ్చింది. ఇదండి సర్కారీ నౌకరి అని, ఓకే, రాఘవేంద్ర గారి ప్రొడక్షన్ లో, సునీత గారు వాళ్ళ అబ్బాయి. ఆ కాన్సెప్ట్ దగ్గరగా ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది మీకు, అది చూసున్నారా లేకపోతే నేను ట్రైలర్ చూసానండి. ఐ డెంట్ సీ ద ఫిల్మ్, బట్ ట్రైలర్ అయితే చూసాను నేను. అది ప్యూర్లీ ఓన్లీ మనకి పాపులేషన్ గురించి బేస్ చేసిన ఐడియా అని నాకు అర్థమైందండి, ఉన్న ఐడియా వరకు. బట్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ ఎలాబరేట్ థింగ్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, కన్సెంట్ అని అవ్వండి, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ టాక్ అబౌట్, ప్రెగ్నెన్సీస్, చాలా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్. సో దానికి సంబంధించిన చాలా విషయాలపైన వీ త్రూ లైట్ అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చాలా విషయాలు చాలా లైట్ హార్టెడ్గా చెప్పామండి ఈ షోలో. ఇది ఎన్ని ఎపిసోడ్స్? 7 ఎపిసోడ్స్ అండి. సీక్వెల్ ఉంటుందా? పార్ట్ 2 అంటున్నారండి. రైటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. మోనికా గారు వై సో తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ఐ థింక్ ఒరిజినల్. Yes. Why so late? I actually would say that late is not important, right is important. And we are very happy that we are coming with the right first show. And all of you are going to see what a unique show it is. We take a lot of cinema, Telugu cinema, Tamil cinema, Malayalam cinema on the service. And there are so many different kinds of stories that work for audiences, not just in south of India, but for the pan-India audiences, and then they go global on Netflix. So we wanted to do a subject which was, very complementary to what's happening in the theatrical space. And we wanted to get the right energies, just, the right cast for it. So we are very excited. It's the right show for us to be taking off on the slate. And following on the heels of it, of course, we've had some original Tamil movies which have come on the service. More are coming, but the next in Telugu would be Takshakudu, which is a very interesting mystery thriller with folklore element. నాకు రిజల్ట్ అన్నది ఫస్ట్ అదొక టెన్షన్ ఉండదండి. ఫస్ట్ ఇలాంటి కథ చేస్తున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ లిటిల్ రిస్క్ వేర్ నాకు కావాల్సిన స్టైల్లో నేను చెప్పగలను ఈ కథ. సో ఏదైతే నేను అనుకున్నానో, సో దే వోంట్ బి ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ టెల్లింగ్ దట్ స్టోరీ. అందుకని ఆ విధంగా ఈ మీడియం కరెక్ట్, అండ్ ఇట్స్ అ బిగ్ స్టోరీ టు టెల్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ సీజన్ ఆర్క్ స్టోరీ ఉంది కాబట్టి ఇది ఈ మీడియమే కరెక్ట్ అని ఐ చూస్ దిస్ అండి. అంటే మీరు అంటే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని అన్నారు కదా ఆల్రెడీ అందులోని, అంటే ఫ్యామిలీ అంతా జనరల్గా మన తెలుగులో ఫ్యామిలీ అందరూ అట్లా అనగానే చూడరు, వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా చూస్తారేమో కానీ మీరు ఒక ఎపిసోడ్ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, యూ విల్ బి సో హుక్డ్. అసలు ఎక్కడ ఇబ్బందికరంగా అన్నది ఎక్కడ మీకు షోలో ఎక్కడ ఉండదండి అసలు. సార్ దీంట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సార్, నేను చెప్పొచ్చో తెలియదు, విచ్ నాకు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అమ్మ అనుకున్నాను. అది డబ్బింగ్ చెప్పాడు. ఆల్మోస్ట్ మేము షూట్ చేసిన ఒక 8 నెలల తర్వాత 6 నెలల తర్వాత డబ్బింగ్ చేసాం కాబట్టి నాకు నాన్ స్టాప్గా వేరే చోట్లకి వెళ్ళి షూటింగ్ చేయడం రావడం, సో ఒక ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్తో చూసాను డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా. ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పేస్లోని సుబ్బు క్యారెక్టర్ అంటాడు, మనిషి జన్మకే పుట్టుక స్థానం అయిన చోటుని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి భయం ఎందుకమ్మా అంటాడు. నౌ ఇది ప్రైమర్లీ ఫ్యామిలీస్ చూడడం కోసం చేసిన షో అండి. అంటే మనకి తెలిసిన ప్రపంచం ఒకటి, మనల్ని అంటే మీకు ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఒక సెగ్మెంట్తో కట్టయిపోయి ఉంటుంది కదా,
బ్రతికే జీవితానికి సంబంధమే లేకుండా ఇంకో జీవితం బతికే చాలా ఊర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము ఒక ఊరికి వెళ్ళి షూటింగ్ చేస్తేనే అక్కడ ఉండే ఆడవాళ్ళు కానీ, అక్కడ ఉండే ఒక పేట్రియాకల్ సిస్టమ్ కానీ, ఇది సెటప్ కానీ మేము షాక్ అయ్యాం. అది ఇంకా ఇలా ఉంటారా అని కదా. సో సమ్వేర్ ఇది చేసిందే వాళ్ళ కోసం, అందరూ చూడాలి అని. సో ఏ ఒక్క సెకండ్లో కూడా మీరు ఏమైతే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అయితే ఇబ్బందిగా ఆలోచిస్తున్నారో ఆ ఇబ్బంది ఒక ఇంచు కూడా పడదు. అండ్ ఐ ఫీల్ సమ్వేర్ ఇవాళ ఉండే ఆడియన్స్ రిసెప్షన్కి ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ చూస్తారేమో డే 1 అనేది నాకు చిన్న ఒక గట్ కాల్ ఉంది. Hi guys, this is Anita from India today. Good Hi, evening. Anita, hello. Hi. Amazing trailer. We had too much fun watching it, and I'm sure this is going to be again one of the best shows on Netflix. My question to all of you all is: do you think India is finally ready to talk about sex education so openly, or are we still uncomfortable to talk about the subject? Because we always say sex education is a taboo subject that we are scared to talk about. So. For all of you all. I'm saying, Mithali, you can start. I'm saying No, go ahead. Now you start off. I think that it is getting there. I am optimistic about it. Monica ji. Sundeep? So I think this is a topic which everybody is talk about. This has been the only question in this country. Well, I would like to hope it is already, the country is ready to discuss it, which means they love Super Subbu. And if the country is not ready to discuss it, I hope that Super Subbu is one of the reasons for it to start discussing it. Monica ji. Historically, running out original content actually. But in Telugu, if we see the recent years, you have been aggressively into acquiring theatrical releases and everything. So what exactly is Netflix plan for the next maybe couple of years or more? You know, we are very, very keen on doing more originals. We have many in development. Many are already on the floor being shot. And the ones that are ready are coming out. But I think the idea is not to just produce volume. Premium storytelling and quality and what you want to say to the audiences is something that we are very thoughtful about in any language that we produce. So in Telugu also, we are looking for the ideas and the concepts that will actually shine as series or original movies. And we have many in the works. So you will see a whole slate of Telugu originals coming out. After pandemic, many used to say OTT would replace the theater, and we have come a long way from there. Even many OTTs are talking about already saturation in the OTT market and everything. What exactly do you think? What is the future of theater and OTT market? I think all mediums coexist. There was a time when people used to say print will not survive because there's electronic media. But we all love to read, we love to get our newspaper in the morning. Print is still thriving and surviving. All the mediums will coexist. It will just keep shifting a little, you know, depending on how people choose to consume more. And theatrical cinema is very important. We love going to the theaters. We are sitting in a theater right now and seeing the trailer. So many of the theatrical films, in fact, come on Netflix. We are partners with our theatrical producers, studios, talent, stories. And at the same time, streaming is a medium to take all kinds of stories much further than you can actually imagine or go to a physical theater. So many people are unable to come to physical theaters, but everybody out there can enjoy a story, you know, at the convenience, with their own convenience, with their own choice. So they enjoy theatrical cinema in theaters also, some enjoy on streaming also. So I really believe that both have to coexist and thrive. And all of us are the people who are going to make that happen for all mediums. Entertainment has to go across all mediums. జీవన్ గారు సార్ నమస్తే చాలా మీ అంతానా చెప్పండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ పాఠాలు నేర్చుకున్నారా? ఓకే, నో వరీస్.
అంటే 10th క్లాస్ ఇంటర్లో బయాలజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవి నేర్చుకున్నాను. మా గురువు గారు మా పండితులందరూ చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ చాలా చాలా చూస్తూ సో అన్నీ పెరిగాము. ఇప్పుడు మాటలు అండ్ ఇప్పుడు సినిమా రూపంలో మనం అన్ని చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఎవరికైనా చెప్పారా మీకున్న అనుభవంతో? అంటే నాకు అలాంటి రిస్క్ ఎవరు చేయరండి, ఎవరు అడగండి రండి ఆయన్ని అలాంటి భయంకరమైన ప్రయత్నాలు. నాకు అనుభవం ఉందని మీకు ఎలా తెలుసు? మిమ్మల్ని చూస్తే ఎవరైనా లేదనుకుంటారా? ఇప్పుడు ఏమనంటే మీరు అందరు మీడియా రిపోర్టర్లు, అందరూ అన్నయ్యలు ఏమనలేము. ఫ్యామిలీ షో. గుడ్ స్వీట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా వర్జిన్ అని అడిగారా? మీరే అడుగుతున్నారు. Monica. Hi. So, Oh, absolutely. If you look at how many stories are coming on Netflix week on week, and month on month, I don't think that question will even come to your mind. If I look at the last 6 months and all the stories that I can safely say that in South languages, you will see 2x the number of stories in the coming 6 months. So there is all the aggression. There is a lot of demand actually from the audiences. So we are here to, work and serve on that demand and bring more fun stories, more thought-provoking stories, fresh stories. Whether they are big stories with seasoned directors and teams, or they are finding stories that are being told by new talent that is emerging, or across languages. So in fact 70% of consumption of stories on Netflix happens in subs and dubs. So what we make here is being seen by people all over the world. What is being made in other countries is also being seen by audiences in India. So I think that is the kind of cross-cultural, exchange that's happening, and stories are traveling. So there is room for many, many, many more, and we are not stopping. okay. Also, we are yet to see the content scale of 2027 from Netflix. So, what is the probability of Rajamouli and Mahesh Babu's Varanasi getting into that content scale? I'm not going to make any announcement here. But is there a probability? Because RRR See, gained you have to leave some surprises, no? Yeah, but RRR gained the worldwide popularity through Netflix with its kind of different languages available on Netflix. I can just tell you that the best stories and the biggest creators are always on Netflix. Monica garu. Hi, this is Priyanka from the Telegraph here. Hi, Monica. Hi, how are you doing? First of all, thank you for saying that print is thriving. The Devil Wears Prada really, really depressed me, but your words made my day. I don't know whether this was addressed here because so much was in Telugu. I'm sorry, a language I don't understand. But for the director and for Monica first, was humor always the route that you wanted to take for a prickly subject like this, or did you kind of also explore other tones and treatments for this? And was humor the primary or one of the main reasons why the actors, Sundeep, Mithila, Murli sir, wanted to also be a part of this? Actually, I think Malik should start with this because he's the creator of the show. No, I most of the ending with comedy is primarily the kind of work I would want to do a lot on. And this from the beginning has always been a film a show where we're talking about a topic in a very funny way, so it's understandable. It is taken at a very light sense. So I think it's always been humorous. We never thought about drifting away from seeing it in any different form of light. Yeah. And also, if I can add here, it was always conceived as a hilarious comedy. But also what has come together, every single frame, every single character, whether main character or adjacent characters, you will see that there is a touch of comedy there. Whether it's the music, there is a touch of comedy. The dialogues are so funny. And as
we've all had this journey on this show. We were always thinking of amping up. The performances have amped up the comedy so much. Each of them have brought in the quirks, sometimes just leaping, the character has leapt from the page to screen and acquired certain quirky characteristics that were perhaps not written, but they all decided on the set. And in the editing, we've, made sure that the punches are more comedic. So it is something where you will feel the humor. It's not just spoken. You will watch the humor, you will feel, you will hear the sound of humor and the music of humor. Murali Sharma garu. I think I want to add a little more. Where drama, along with this humor and those scenes which are important that deal with the subject sex education, they're beautifully weaved into the story through humor, and slowly they seep into you, and you get what the story that we are trying to tell you, and you understand the show. You'll have a very complete experience of everything by the end of the show. Yeah, and you'll never lose the emotional core of the story. మురళీ శర్మ గారు, సార్ నమస్కారం. నమస్తే. ఇప్పుడు కూడా ఒక కొత్త దర్శకుడు మలిక్ లాంటి ఒక దర్శకుడు వచ్చి, సార్ ఈ మా కథలో మీరు ఒక నాన్నగారు అండి అంటే, అందులో కూడా ఏదో వెతుక్కునే ప్రయత్నం మీరు ఎలా చేస్తారు? అరే మళ్ళీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వచ్చిందా అనుకుంటారా, లేదంటే అందులోనే ఏదైనా వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారా? ఆ స్క్రిప్టే ఏదో ఒకటి ఇస్తుంది సార్, అదొక బ్లెస్సింగ్. అంటే ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న పవర్ అది మనం చేసాము, ఇది అలా కొన్ని అలా కుదురుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా వైకుంఠపురం ఏదో నేను చేసేసాను అని కాదు, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా కుకుటేశ్వరరావు నేను చేసేసాను అని కాదు, అది చేస్తూ వైల్ వి వర్ రీడింగ్ ఆల్సో మల్లిక్తో ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నప్పుడు వి జస్ట్ గాట్ ఆల్ దోస్ మ్యానరిజమ్స్. అండ్ ఫస్ట్ డేనే అదేంటో అలా కొంచెం వంకరగా అలా నిలబడ్డం, అదన్నీ అలా వచ్చేసింది. అది నేను చేయలేదు అది. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, అది మనం వెతుక్కోవాలి. మీరు చేసిన అన్ని ఫాదర్ క్యారెక్టర్లో మీకు డిఫరెంట్ అనిపించిన ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఏదంటారు? అంటే డిఫరెంట్ ఇస్ అ వెరీ క్లీషేడ్ వర్డ్ అనమాట. కొన్ని చేసిన స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ భలే భలే మగాడు ఉండని, నిన్ను కోరి ఉండని, అలా వైకుంఠపురం ఉండని, ఇప్పుడు కుకుటేశ్వరరావు ఉండని. ఇప్పుడే నేను మోనికా గారితో, సందీప్, మల్లిక్ అందరితో చెప్తాను, ప్రొడ్యూసర్ గారితో, దట్ ఐ ఫీల్ కుకుటేశ్వరరావు ఆల్సో ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ విచ్ విల్ రిమైన్ విత్ ది ఆడియన్సెస్, విచ్ ఐ ప్రే అండ్ బిలీవ్, బట్ ఫర్ ష్యూర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్టే విత్ మీ ఫర్ సమ్ టైమ్. అంటే మళ్ళీ ఒకటి కుదిరింది, ఏదో ఒకటి మిరాకిల్ జరిగిందని అనిపిస్తుంది నాకు. నా గురించి నేనే చెప్పకూడదు, బట్ అది చేస్తున్నప్పుడు మనం అది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం, మనం మర్చిపోతాం ఒక కెమెరా ఉన్నట్టు. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ కుకుటేశ్వర. సూపర్. మోనికా గారు, Can you say one of your favorite characters? कुकुटेश्वरराव. हाय एवरीवन, अमित भाटिया दिस साइड फ्रॉम एबीपी न्यूज़. ट्रेलर बहुत शानदार लगा और बड़ा इम्पॉर्टेंट शो लगा मुझे, मतलब मज़ेदार से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बारे में बात होनी चाहिए. मेरा एक क्वेश्चन मिथिला से है एंड देन मोनिका से. मिथिला, आप हीरोज़ को बचाती हुई अक्सर नज़र आती हैं, हैप्पी पटेल में भी आप. दूसरा मोनिका से ये सवाल है कि क्या एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं उनको एम्पावर करना है नेटफ्लिक्स के शो में? ये दोनों क्वेश्चन मेरे रहेंगे. मजा ही आता है, अलग किक मिलती है, मतलब व्हाई नॉट, अदरवाइज वी आर यूज्ड टू द अदर वे अराउंड, सो इट्स फन टू प्ले इट द अदर वे. तो हाँ, मज़ा तो बहुत आता है. एक्चुअली आपने यू ब्रॉट दिस अप, तो मैंने सोचा नहीं था ये, लेकिन हाँ यू आर राइट, हैप्पी पटेल में भी मतलब आई एम सेविंग वीर्स कैरेक्टर एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. I think Swati is very feisty. I think वो बहुत she's very ambitious, and you know how it is when the opportunities are so few and far apart, और मुश्किल हो जाती है कि अगर गांव की लड़की हैं उसको शहर में जाना है, एक्टर बनना है, हम सभी को पता है वो कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसको पता है कि वो कर लेगी. तो she is very unapologetic, very feisty, and I loved playing Swati actually. Get up, singer. Monica, आप say female character because Streaming to actually show the power and agency of women characters. గెటప్ సీన్ అన్న, మీలాంటి ఫ్రీ ఫ్లో మామూలుగా అయితే మీకు అది అలవాటు కూడా, కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటి సిరీస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళు చాలా ఏదేదో కార్పొరేట్ స్టైల్లో ట్రీట్ చేస్తుంటారు అంటుంటారు కదా, మీకు సెట్లో ఏమైనా ఆ తేడా ఏమైనా కనిపించిందా? అంటే ప్రాసెస్ అంతా బేసికల్ వాళ్ళ ప్రాసెస్ అంతా కార్పొరేట్ స్టైల్ ఉంటుందన్న, బట్ ఆన్ సెట్ చాలా కోఆపరేటివ్ ఉంటుందన్న. సో ఎప్పుడు మా డైరెక్టర్ మల్లిక్ గారు ఏంటంటే స్కల్టన్ ఉంటుంది, దీంట్లో ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ ఫ్రీ స్టైల్లో వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఎలా చేస్తారో ఎలా నడుస్తారో అని అడుగుతారు, అంతే తప్పించి అక్కడ పెద్ద మార్చేవి ఏమి ఉండవు అన్న, అంతే.
వాయిస్లు మారితే ఎంత మా వాయిస్లు అంటే Titles that are coming, how big they are becoming, the best cinema in every language is here, the biggest series are on Netflix, even documentaries, even reality shows like Desi Bling. We've just announced Lock Up, which is starting a daily captive reality, which is starting on 27th of June. Super Subbu is coming on 2nd of July. One of our biggest original films, Ikka, with Sunny Deol and Akshay Khanna, coming after 30 years of doing Border 1 together, are coming in a Netflix original film. And so many other movies and shows. Peddi is coming, Raja Shivaji is coming, Durandar 1 and 2 has been on Netflix, Ma Behan has just come, as you had mentioned. So if you look at the whole slate of programming, and the kind of conversation and stories and the fandom it's driving, you will actually get a sense of how well Netflix is doing and how well Netflix is growing. What is the percentage of increase? Sir, for percentage, we will talk outside. I'm joking. There is no percentage to be given. That is not how we, measure an audience. We measure an audience from the views that we get, the size of audience across the world, not just in one place, one language, because we make stories travel across India and across the world. So I think that is the true measure of success. And you can see how well the service is growing when you hear the earnings call. మానస ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా నుంచి వెబ్ సిరీస్ సూపర్ ఫన్ అలాగే ఉంది. సూపర్ సూపర్ మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా అనిపించింది ఇక్కడ ఓకే ట్రైలర్లో కనిపించలేదు ఎక్కడ నువ్వు అందుకనే ఎక్స్పెషల్ అడిగేది. ఓకే సిరీస్లో బాగానే కనిపిస్తా. మౌనిక గారు వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ. మౌనిక గారు, what's your opinion, what's the difference? Telugu film industry is its ambition. Everything in Telugu film industry is, at a scale, at an imagination, which is, different from how many other cinema industries work. The cultural influence of Telugu film industry is also a lot more in terms of the way they export their talent, the artists, the creators. So I do feel, and of course, as you know, with RRR on Netflix, Telugu has industry and Telugu cinema has become a household name. So I think that the joy, the way people love stories here, and I think it comes from audiences. It is not just the film industry. I think it